Now, here we are. I don't know what's happening with these. I think it's the colors today. Leo tu ilikubali. I've even been shocked now by the doctor. Like, I'm like. Yeah, nimekwambia. But every Thursday tunakuanga na mazungumzo hapa kwenye Mbci TV, alafu tukisha tunaongelea kuhusu maneno na afya. True. Last week tuliongea kuhusu eating disorders. Na this week tuko hapa na Dr. Sulwe na atapata kutuongelesha zaidi kuhusu maneno na miscarriages, ni nini inafanya and how does it come to being. Anatoka Quality Modern Hospital. So tutapata kuwa na mazungumzo hapa, naye hajakuwa mgeni sana na wale wa moms and babies wanamfahamu kabisa. So tutapata haya mazungumzo hapa kwenye Mbci TV kwenye Raushwa, na unaweza kutuongelesha katika nambari zetu za simu 0721 105 105 na pia Mbci TV kwenye Facebook page yetu. There you go. Yeah. So Dr. Sulwe, karibu sana. Good morning, how are you? Good morning. Yes, uko mzima? Niko mzima, nashukuru. So we want you to address this issue. Who called who and planned for this? I'm even shocked. The theme, What? I think it was the theme for spiritual today. connection. Yes, so that tells you that the topic is going to be awesome. Very. Yeah, sure. Now, tunashukuru Mungu ya kwamba uko na ukiwa hapa tunajua kwamba tunaweza kuaddress this issue. Yes. Kwa sababu huenda mambo ya huwa yanafanyika but unless sasa upate mtu ambaye Mungu amemsaidia hapo kwa hiyo field, Sure. Explainia from a medical perspective. Yes. You know, so that even as we deal with it from a spiritual angle, it's also to understand things from a medical perspective. Kwa sababu, that's true. You know, that knowledge, it is God who has given unto you. Yes. Sure. And we do appreciate you doctors big time because we saw your full potential during COVID times. That was back in 2020. You know, we it was thank so God. Crazy, you know? Yeah, sure. But God gave you the grace to endure and deal with people and all manner of sicknesses. Yeah, sure. We really saved a lot of lives during COVID time. Yeah. We raised our lives, we raised the lives of our families, our relatives. Yeah, but all in all, God has been very faithful to us. Yes, yeah, yes, sure. Yes, yeah. Yes. So karibu sana. Asante. Unajua kuna kitu ambacho nilikuwa nimekisema ya kwamba hata tangu jana, hata si tangu jana, nafikiri kwamba ni tangu Jumanne nikasema tutakuwa na daktari, tutakuwa kuzungumzia masuala ya uaviaji mimba. Sasa hivi ndivyo nimekaa, kitu kinaniambia ni kama kuavya mimba, watu wanaijua Kenya hii. Wengi wanajua ni abortion. Yes. So maybe someone somewhere anafikiria kwamba ni abortion, but we are here kuzungumzia mimba ambayo inaharibika. Yeah, sure. Kuharibika kwa mimba and miscarriage. And maybe also from a medical perspective, what's the difference between abortion and miscarriage? Abortion is the same term as miscarriage. The same. So medically, or to make it sound better. Yes. You know, the term abortion imeabusiwa sana here in Kenya. Ukisema I had an abortion, ataona tu alitoa mimba, aliavya mimba. But abortion, miscarriage ni same, juu kuna causes of abortions. So many types of abortions and causes of abortion. So inalingana ni nini imefanya mimba itoke, ama abortion happen or miscarriage happen. So mingi yenye watu wana mistake, ukisema maybe nili have an abortion ama nilikuwa na abortion, kila mtu ata mistake aseme ulitoa kwa kupenda kwako. Na mingi si kwa kupenda kwa watu. Inalingana ni nini na ina happen na mimba yako kuanzia right from conception mpaka hiyo 20 weeks. Because abortion ina happen from 0 to 20 weeks of pregnancy. Afterwards is on stillbirths. Kuna hadi stillbirth hapo. I was doing you know, a testimony hii Sunday ambayo imepita of a lady ambaye miscarry mara 4 times. Yes, and then mtoto wa 5 akabeba to full 9 months na akajifungua. Only for baby to die after 6 hours. Like a journey yenye ikai haya. Akajifungua mwingine. Okay? Yes. Only for that other one kujulikana ati diaphragm haifanyi kazi. So wakaenda mpaka India. Yani she has a testimony like unaiangalia hivi and you are like Jesus Christ, you know. Now, tukianza, what is a miscarriage? Miscarriage is just spontaneous loss of pregnancy on a woman
hiyo kuavya mimba ama kupoteza mimba, wacha tutumie jina kupoteza mimba spontaneously, without unwillingly inatoka spontaneously tu. Hiyo ndio miscarriage. Na ni nini chanzo ya miscarriages? Kwa sababu kama that lady 4 miscarriages alafu kisha akipata the next baby anampoteza within 6 hours. What could be the cause? Causes ni many. Na kwanza kwa hiyo lady inaitwa bad obstetric history. Okay, hizo miscarriages mingi si nzuri kabisa. Inalingana unaona uwanga wana assess, watu na assess tunaona ina happen at what gestation. Alafu cause inaweza kuwa maybe ilikuwa cervical incompetence, but kwake kama alifikisha mwingine term na akajifungua na ndio akapass after 6 hours, hiyo could be mimba ina develop na kitu inaitwa chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities ni one of the main causes here miscarriages. Mimba ina develop ikiwa na problem na kasoro, na already usha confirm kuna mwingine akaenda di India, unaona alikuwa na kasoro already na bado akapass. Huyo akapass lakini alipass within 6 hours, anasha bado alikuwa na hizo issues na diaphragm ama nini, ndio maana maybe akaanza breathe power akapass. So chromosomal abnormalities inachangia sana juu mimba inaweza develop. Kama kuna mara ya kwanza nilikuwa hapa nikasema age factor, that 5 years and above bado kwa risk ya miscarriages wa mama, that 5 years and above kwa risk. So bado hiyo poor quality ovum yenye na produce, na maybe pia mzee over 60 years kuna poor quality sperm hata produce, so zikifertilize unapata mtu ana develop na abnormality, so at times body na reject inaondoa, so hiyo ndio inaitwa miscarriage. So mwili inaona is an foreign as progress kwa mtoto to term ama mtoto normal. So at times miscarriages inakuwa kusave hizo cases za kwenda India kuomba misaada nini, vitu mingi sana kuzaa mtoto mako na kasoro. Is there any other cause that maybe can also trigger a miscarriage? Yeah, we have infections, we have hormonal imbalance. Hormonal imbalance be listed among the top causes of miscarriages. Hiyo ni abuse of contraceptions. Yeah, na hapo ndo tuendelea kupiga vita hizi usipo discuss na daktari wako about contraceptions. So inaweza lead to hormonal imbalance. Ikileta hormonal imbalance, so unaposhika mimba unapata hakuna mwanzo na support pregnancy for the first trimester, then inaondoka. Yeah, another thing ni infections. Ukiwa na UTIs, that's why hicho kitabu cha afya cha clinic NC booklet iko na very clear notes. Inasema you visit your NC clinic as soon as possible. Unaenda kliniki yako ya nini ya pregnancy as soon as possible, so that unascreeniwa urine yako uangalie kama kuna infections. Infections pia zinachangia sana miscarriages. Another cause ni hizo smoking na nini kunywa pombe. Ulevi na kuvutaji sigara kwa Kiswahili. So kwa chronic smoker, mlevi, uko kwa risk ya miscarriages na uko kwa risk. Another thing ni heavy manual work. Unaweza fanya kazi mzito sana, uchoke sana na upate umemiscarry. Kuna zingine sasa incompatibility, inaitwa rhesus incompatibility, rhesus factor, you know. I have never understood that part. Your blood group. What does it and ebu hapo? Suppose mama ni rhesus negative na baba rhesus positive. Kwa first pregnancy ita develop up to term vizuri. Second pregnancy kama kuna dawa inaitwa anti-D utadungwa within at 28 weeks of pregnancy na within 72 hours after umejifungua. So isipodungwa kuna sasa antibodies zinakuwa activated kwa mwili zenye any other consequent pregnancy ita detectwa kama foreign body, so itaondolewa. Body na fight. That is kama pia mtoto amezaliwa au kudungwa anti-D na kusuppress hizo antibodies. Alafu mtoto naye bado ni blood group rhesus positive. Inaweza kuwa AB O positive. Bora rhesus ni positive. So kuna reaction itaoka. So itakuwa ina eject other pregnancies. Those are tarehe kwa kila mwanamke, lakini ni vizuri kuzuia kuliko kwanza kuhandle hizo miscarriages. Juu ni very traumatizing. There you go. All right. After how long, tuseme like that lady, tutamtumia tu kama reference siku ya leo, after the 4 miscarriages akapata sa mtoto wa 5, after how long should someone wait for them to have the next baby after wamepata the miscarriage? Good question.
Kuna madaktari watapatiana as long as 3 months, but once you miscarry, yes, immediately after miscarriage, uterus will start going back kwa hiyo nini, menstrual cycle will start occurring. You will start undergoing the menstrual cycle ka kawaida, so you can easily conceive without even seeing your menses again. You can conceive again. So depending on the type of loss, yes, after to rule out other factors, you can wait for as short as 2 weeks now conceive. Okay. 2 weeks. Yes, kama you want to fill that gap very fast. Yes. You can conceive as soon as possible. It doesn't harm you, because cause maybe ni hormonal imbalance, and you know that's the cause. Now your doctor has helped you to know to identify the cause of miscarriage. Maybe you did heavy manual work, maybe you slide ukaanguka, to miscarriage. So haina harm to conceive and could have another conception, yes, as soon as possible. No any harm. Okay. Yeah. And now you see, you know, people mtu anasikia tunasema, you know, ni mimba ambayo inaharibika na inatoka. Like what happens sasa, you know, mpaka ina detach, like what goes, how does miscarriage happen? If they ask that way. It starts with low abdominal pain. Okay. It radiates to the back. Then it starts with mild bleeding. Ina progress polepole. Damu inatoka polepole, ikiongezeka hadi utatoa clots. So hiyo ndo process ya miscarriage. So ni ngumu ku stop that process. We normally try our best, but chances inakuwa 50%. So hiyo ndo miscarriage inaoka. So the fetus, the ovum when you fertilized ina detach, inategemea ni at what stage ina detach, then uterus ina contract forcefully, ina eject. Okay. So what you call products of conception. Yeah. So that is why it's normally told a pregnant woman, the moment akispot blood, the first thing you should do, run to the hospital to identify the cause ya hiyo spotting bleeding, na kama tunaweza save your pregnancy to save. Yes. Yeah. Okay. Then we have others wenye wanasemanga saa zingine hizo false labor mtu hafai kuzi brush off. What are some of the telltale signs that enyewe I'm about to miscarriage my pregnancy? Ndio hizo zinaanza na low abdominal pain, it radiates to the back. But ukienda kwa false labor inamaanisha ni term uko more than 20 weeks onwards. Okay. So hiyo tutaongelea miscarriage. Miscarriage na happen first 20 weeks, afterwards ni stillbirth, hizo prematures, kuendelea. So hizo first 20 weeks utakuwa na low abdominal pain, utakuwa na spotting bleeding. Hii pain inaenda kwa mgongo, then unaanza bleeding, then progress to too much bleeding. Okay. Yeah. And can it be managed? Yeah. Miscarriage, can it be managed? It can be managed depending on the cause. Kani manual work, so tutapatia heavy manual work, tutapatia bed rest. Na tutapatia dawa zinaitwa tocolytics, zinasaidia kuondoa contractions za uterus. Tutapatia anxiolytics kwa late anxiety, usiku anxious. Alafu najua kwa bed rest tutakuwa sasa unaboeka kwa kitanda, tutapatia dawa zinakusaidia hata kupumzisha akili. Utapata most of the time utakuwa maybe unalala, you take a nap. Okay. So you are resting, itazo kwa pregnancy yako. Na nimesema depending on the cause, na kama ni chromosomal abnormalities, ni ngumu. Hata kama utafanywa nini, ni ngumu ku stop that process. Can it be detected early in advance? Yeah. Abnormal, that's why we have scans. Okay. We have what we call Anomaly Scan. First 12 weeks tutafanya Anomaly Scan. Kuangalia kama mtu ana develop any abnormalities. Yes. So that we counsel you early enough na tukuprepare. Miscarriage inaweza occur ama kama unataka ku progress to term, ujue this is the type of baby that you expect. Okay. Yeah. Okay. And we have like statistics, probably maybe in every maybe 10 women, maybe the possibility of one of them getting. So facts about miscarriage. Yes. Ni very common. Fact ni very common kwa women. Na so many women have miscarriage knowingly and unknowingly. Najua kuna wengine watajua kwa pregnant, watamiss menses, wanangoja wanaanza kubleed kwa heavy, wanakuja hospitali to pregnancy test, to ni positive, ndio ambaye ni miscarriage imoka. So ni common kwa statistics. It's not 1 every 10. It's 3 out of 10 women what have miscarriage. Kwa pregnancy tukifanya follow up, most one attend, like ku raise pregnancy mpaka up to 20 weeks inakuwa the tricky part kwa size.
We have another cause is cervical incompetence. Cervix ikiwa short cervix, you know. Yes. And I know so many women wanakuwa na hizo short cervix. Najua hata our viewers watasema confirm this. Hiyo watu naeka what we call McDonald stitch. Hiyo pregnancy huwa inapotea from around 16 weeks na miscarry. Around 16 weeks juu hiyo uzito ya mtoto itafanya cervix iope juu ni short, then mimba ipotee. So you can what we call habitual abortions. Habitual abortions or habitual miscarriages. Mesema abortion and miscarriages. So habitual abortions main cause ni cervical incompetence. So utapata every pregnancy inapotea, every pregnancy you miscarry, every pregnancy you miscarry. So that's why we are there to help you. We do the scan to estimate the size of the cervix, and then tunaona ni size gani, then we advise you kwa next conception. Vile tutakusaidia mpaka ifike term. If a woman comes to your hospital, and probably she may not understand what is going to happen, but the moment you as the doctor ukimwangalia hivi, of course you will know ya kwamba hii ni miscarriage that is really taking place, and maybe to some extent when you umesema maybe understand to be corrected, you know, unaweza angalia hivi na ujue kwamba we are not able to save this situation right now, sindio? This one will have to come out. How do you break the news to this lady without, you know, like them feeling like it is the end of the world? Yes. Of course, we have counseling session. We have to tell them. Inakuwa best if you come with your spouse. Ama if he's far away, we make a call. We explain everything, what's happening. And then we do psycho counsel, because pregnancy loss is just losing your baby. So of course, grieving, kwa another miscarriage fact, grieving it's allowed and it's normal and it's very healthy. Nika lose your baby too, a mature baby. So because already there was connection. There was already connection. So you just do counseling kama any other counseling, loss of your loved one. And they're able to come out of it. They're able to come out of it, and then you reassure, because you can still conceive after miscarriage. So you reassure a client. And depending on time loss or level of desperation, you help her conceive very fast again. So that she recovers that time very fast. There are things like ovarian cyst and some of the things that you're either told your fallopian tube is blocked, but at the same time a lady comes and says they have done a test and they think they are positive. How do you help such people? They have done a test. The test has turned positive? Yes, but they have a history of ovarian cyst and the blockage of the fallopian tube. So which means it's false positive? Yes. It can happen because we have some tumors that produce what we call a HCG, human chorionic gonadotrophic hormone. That's pregnancy hormone. So you can do pregnancy test turn positive when you're not pregnant, kulingana what's producing that hormone. It's not necessarily baby they produce. It depends with bado level of desperation at this client. So kama kweli she really needed a child, you have to cancel first before you break that news. So when a woman comes to us for pregnancy test, you must assess her. One ako kwa level gani ya desperation, so that you know how much you're going to cancel her before you give the results. So you're positive yet there's no pregnancy, you know how to cancel, and then you help her conceive. And of course niliona jana wakati ambapo tulisema kwamba this what we'll be discussing, ni vile ambavyo nilijaribu ku trace your message in the morning, sikuweza kuipata. This someone ambaye niliona ameuliza ya kwamba having like bad nutrition, alikuwa anauliza can it also be a trigger ya kwamba unakula tu vitu tu wewe ukule vizuri hata uangalie your diet, can it make you conceive but again that pregnancy will not survive to term? Nutrition include chenye unakula chenye unakunywa. So nimekuambia one, alcoholism ni one of the causes of miscarriages, na weight loss, severe malnutrition inaweza kuwa obesity,
ama hizo zingine kwa shokoni ni underweight hizo zote. But ni other causes of miscarriages. We were just highlighting main causes, but kuna other causes: malnutrition, obesity, hypertension, hizo lifestyle diseases, severe heart disease, hizo zote zita cause miscarriages. So hizo unapata ni lifestyle diseases. We have tumors, these benign tumors akina fibroids. Fibroids, you know, was interfere na progress ya pregnancy. It can cause miscarriage still. So if you do junk, my friend, it is good to say them as they are. Yes. It is very important for us to get the knowledge. You risk miscarriage because you risk kupata fibroids, especially when you delay conceiving. You know, keep your uterus idle for long. So just mwanza kuzaa bila mipango. Rembo yetu Mbci. Lakini if you keep your uterus idle for long, you risk developing fibroids. Na fibroids bao ni cause of miscarriages. So your lifestyle ni ukweli matters 100% as well. Na bado ukikula chakula with low folic acid, just eat junk na ina folic acid, bado una risk miscarriage. Wow. Because folic acid ni very important for first 12 weeks of pregnancy. Yes. That's why when you come, say you are planning to conceive, we start you early enough. Before conception, we start supplementing you with folic acid, 400 micrograms every day. You take folic acid, 400 micrograms every day. Kwa first 3 months before conception or conceive, tuna proceed mpaka your 12 weeks. That's the entire first trimester. Kuzuia hizi fetal abnormalities, ku develop with abnormalities. You develop abnormalities, tumesema inaondoka. Wow. If you have a history, for example, your sister alipata miscarriage, does it mean it can also be hereditary to someone else? It can be hereditary kama ni hizo cervical incompetence, short cervix. Najua kwa family unazaliwa nyinyi yote na short cervix. So unapata you can miscarriage because of your short cervix. Another cause ni kama hizi fibroids, at times inakata across the family. So if you develop fibroids na your sister pia alikuwa na fibroids, wako na fibroid, bado tu mko kwa risk ya miscarriage. Your sister miscarriage because of fibroids, wewe ndio ume grow up bado umedevelop fibroids, then pia una miscarry. Wow. So mpenzi mtazamaji, kama vile ambavyo unatazama kwenye runinga yako hapa, tuko na Dr. Sulwe tukizungumzia masuala ambayo yanaendana na mimba kuharibika. We are talking about miscarriages right here. Kwa sababu it is one thing that umesikia so many, ladies out there. Mtu anasema kwamba nilibeba ujauzito, wa kwanza ukatoka, wa pili ukatoka, wa tatu, wa nne. Hata kuna watu ambao wanafika mpaka na mahali and then they feel like they can never be able kubeba mimba mpaka ifikishe miezi 9. Na unasikia mpaka mwingine alifika mpaka na mahali anasema sasa mimi hata I just gave up. Hata kuna watu ambao unapata ndoa zimevunjika kwa sababu sasa unapata the husband analaumu mke, anasema kwamba sasa wewe kama hauwezi ukabeba ujauzito mpaka kipindi cha miezi 9, sasa wewe sioni kama vile ambavyo tutajenga na wewe ndoa. But according to what I'm getting from the doctor is it can be rectified, right? Sure. It is not a death sentence or sort of death sentence. Okay. So wacha tuangalie baadhi ya jumbe ambazo zinaingia hapa, and of course just make sure kwamba you stick to what we are discussing. Manake sasa nimeona watu wameanza kuongea maswali zingine. Hata kuna mtu ameanza kuongea mambo ya diabetes na hata kuna venye ameconnect na what we are discussing. Miscarriages. Anauliza tiba ya kisukari, but we are here, we are talking about mimba kuharibika. Please let us make sure kwamba we are just sticking to the topic, because ikifika na wakati wa kuongelea kisukari, akija atakuja wakati huo tuongelee hilo, lakini for now we are talking about miscarriages. Now kuna huyu ambaye anasema hey, I'm 11 weeks but anasema kwamba aliweza kupewa bed rest, maybe hii unaweza kujibu, na still anasema anavuja damu. Anavuja damu. Hiyo bado ni miscarriage process inaoka. Angoje up to 12 weeks afanye scan. Ultrasound scan by the way, it's very safe kwa pregnancy. Kuna wengine wanashai kufanya scan, wanasema it affect mtoto. The only thing that is very bad na bado inachangia kwa miscarriage ni x-ray, and your doc can't send you for an x-ray akijua you are pregnant. The only person mwenye ata miscarry because of hiyo irradiations x-ray ni mwenye atajipeleka self request. Kwa mtu anaumwa na tumbo, anaumwa na mguu, paja nini, anasema anataka kwenda kupigwa picha, anaenda kujipigisha picha mwenyewe bila our instructions. Hiyo ndio ana risk of miscarriage. So
Scan is very safe kwa pregnancy, and you are allowed to do a scan at 12 weeks. We confirm kama ime clear, kama miscarry completely, ama kama mtoto bado ako alive na survive, kama imeondoka yote, ama kama mtoto alisha haribika kabisa. You have what we call products of conception. Yoni bado retain hizo ma placenta na nini kila kitu. Then daktari wako ata proceed afanye DNC, dilatation curettage. Hiyo commonly wanajua kama kuoshwa. Utaoshwa, then ukwe prepared for next conception. Of course daktari lazima ajue ni nini main cause ya miscarriage, so that kwa another conception usimiscarry tena. And there's something that you did mention here, and I was to ask that question then, and then I think I forgot. That you advise, you know, this lady to come along with the husband. You know, it's very advisable. So kwa history yote, where does the husband come in? You know, most people they'll mistake miscarriage na willing abortion. Especially couple wana little misunderstanding, and we've handled these cases. Amekosana na bibi, amempatia stress, maybe umegongana kidogo ama amejigonga, then anafika anaanza kuwa na hiyo process ya miscarriage, pain chini ya tumbo inaenda kwa mgongo, bleeding inaanza. So unaona kama kuwa na misunderstanding kwa nyumba, mzee atasema nini, umetoa hiyo mimba ukitaka. So it's very important kuja na your couple so that we cancel both of you. Haya, bado nika ku lose tu mtoto mnamwona mtoto mwenye alikuwa hai, unaona. So inaweza kuwa kuna misunderstanding, but kuna ile you must cancel. Bwecha ile achiliwi tu hivyo. So bwecha macho hata grieve uko peke yake without counseling, na itakuwa very bad. Anaweza faa kitu itamham. So it's very wise when you call the spouse, mukae, you do counseling together, because ni kwenye unamwambia this pregnancy, hata kama we try our best, maybe ni 50% chances za kusurvive, ama this what we've done a scan, tumeona iko na gross malformation here, he survive, we need to proceed to fanya DNC. Ama this pregnancy ni threat kwa mama kabisa, we need to proceed tumsaidie to save life ya mama. Naona, so lazima akwe hapo pia consent. And can a man's age actually affect the chances of a woman to get a miscarriage? Sure. I told you about the age. When you continue aging up, but you produce low sperm, not low sperm count, but low quality. The quality of sperm that you produce inakuwa low. So hiyo kifertilize an ovum, kuna possibility develop mtoto wa congenital abnormalities, then it will lead to miscarriage. So the age factor is both for male and female. Zote zinachangia kwa the quality of baby that you are going to have. And the same lady, of course, here she's saying alifanywa mwenye nimekuambia 11 weeks. Anasema aliweza kufanywa x-ray on Monday na still x-ray no scan. Amesema x-ray. So that means ya kwamba she needs to do ultrasound scan. Hebu tuendelee. Anasema nilifanywa x-ray on Monday na still anasema tu anasema bado damu inatoka. Kufanywa si kuheal hiyo damu, kustop damu, ni kuangalia state of that pregnancy. Na kama imeharibika zaidi ni better oshwe, restart. Anzishwe folic acid mapema, restart kuliko quest time. Na kama bado iko safe, aendelee kungangana. Hata wanafanya regular scans. Kuangalia state ya pregnancy. Alright. On my end niko na moja mwenye anauliza, what should we do if we experience multiple miscarriages? That one depends with the cause of miscarriages. So ni vizuri ya kuja tuone ama one daktari wake angalie nini ina causes of multiple miscarriages. Ni correctiwe. Cause ina correctiwa. Hiyo ina maisha ya very fertile, at least you can conceive. So we take that care of that pregnancy to term ndo shida. So tunaangalia right from rhesus factor. You see, inaweza kuwa sana ni rhesus isoimmunization. So your reaction already imewaka. So any pregnancy ina detect kama foreign body inatoa. So lazima angaliwe zote, afanywe blood group rhesus, angaliwe cervix, afanywe scan, angaliwe myoma, hizo ma uterine abnormalities. Hizo zote, then to correct, tuangalia hormones, we order for hormonal profile, tuangalia, then we supplement where we find problem, we correct. So before someone tries to conceive, they should look at the pre-factors before actually conceiving. Sure, it's very important. If you have money, you can do that, but if you don't have money, losing first pregnancy
most of people wanna lose without any big deal. Yes. So kama ni recurrent, sasa hizo habitual abortions na every time unakosa una miscarriage right from second, now take serious measures. Invest sasa kwa kuangalia factors zenye zina cause that miscarriage, those two miscarriages. Yes. Okay. Kuna mtu ambaye anauliza swali and I think ni kama ako off kidogo but nimeona ni kama kitu ya dharura zaidi. Amesema praise Jesus. Amen. Please ask the doctor, my friend, the baby died in the womb. How soon should the baby nafikiri atolewe, and if there is delay, what is the effect? She has stayed more than 3 days. Anasema ni Lucy kutoka Nakuru. Mtoto amefia tumboni. So unfortunate. How soon? As soon as possible, because already ana risk to develop what you call DIC, disseminated intravascular coagulopathy. Clotting factors zitapotea, zitakuwa exhausted kwa system yake, na akianza kubleed, bleeding to death. Kama transfuse what we call fresh platelets. Inafaa aone daktari wake, induce, juu hiyo ni induction. Inalingana na gestation of that pregnancy, induciwe. Hiyo ndio inaitwa DNC, anaweza induciwa ama fanywa what we call DNC, dilatation curettage. Cervix inaopeniwa, kuna special gauges inaopeniwa, kwa mtoto anapuliwa out of the womb. Please help me understand and also the viewer. How does a doctor establish that the baby inside the womb ameenda? Through scan. Na pia kuna history from mama. Kama mtoto anawambia mtoto for the last 2 days hachezi. So if they come and tell you so, you'll just utajua tu ameenda? No. History akisema hachezi, now you investigate. Unasikiza inaitwa fetal heart. Unasikiza unaona hakuna. Hiyo ndo tutaangalia fetal heart. Then tuta proceed with the scan. Uzuri saizi scan, anybody can afford a scan, cause kwa public hospitals wamesubsidize kabisa. Yes. So nakani emergency, kuna waivers utaweza fanywa as an emergency, watakuwave. That's why kuna serikali, hakuna vile life yako itakuwa kwa danger, na kuna serikali. Hata si lazima, hata sisi kama ni emergency sana, we can help you, because we don't put money private. Hata kama tuko in private, kuna ile situations tunaona huyu anahitaji msaada wetu kabisa, tunasaidia. So ukisha clerk unaona we need a scan, you do scan kulingana na examination yako, then unapata mtrali alifia tumboni, then you proceed with the next process. And what could cause that? Mtoto anafia kwenye tumbo. Factors ni mengi, kwanza abnormality, anaweza progress aingia second trimester. He was from 20 weeks onwards, so your son mtoto ameform fully formed baby. So kuna hizo abnormalities bado anaweza kufa. Kuna uterine insufficiency, maybe uterus yako oxygen anapata kwa umbu haiwezi msustain. Na pia hizi lifestyle diseases, uncontrolled blood pressure, uncontrolled blood sugars, zote zitaweza cause mtoto akufia kwa tumbo. Na when that happens lazima tolewe haraka iwezekanavyo. Juu hata psychologically utakuwa unakaa juu kimaji umebeba maiti kwa uterus yako. That's very traumatizing. Inafaa unaondoa as soon as possible, kuheal hata huyo mama psychologically. Kuna mtu alikuwa anauliza, we are coming to you. Amesema daktari, sijui alikuwa anataka kusema nini hii. Probably maybe you will understand. Inawezaje cause miscarriage hiyo? Adenomyosis inaweza cause miscarriage. What is that? Adenomyosis. Kuna nini condition kwa uterus, ni ngumu ku explain kwa Kiswahili. Lakini condition ya uterus. So hapo ndo tunasema uterine abnormalities. Abnormalities kama tu hizo ma fibroids. Vitu kama hizo zote zitaweza cause miscarriages. Kuna nyingine bado endometriosis, hizo zote abnormalities. Zita cause miscarriages. Remember that we can't handle all causes of miscarriages. There are so many. Na kila mtu ana present differently. Na management bado ni different kungavyo ume present. That is true. Sure. Kuna swali yenye kamiti alikuwa ameuliza kuhusu statistics ya in how many women utapata there's a miscarriage. Kitambo, is it that it wasn't that pronounced, ama saizi the cases may rise up compared to kitambo? Saizi cases may rise up kwa sababu ya our lifestyle. You see, because of this the way we live, especially in urban setups, vile tunakula, tunajia expose kwa
lifestyle diseases. So cases in arise. Alafu accessibility to contraceptions. You know, these contraceptions in a cause hormonal imbalance, most of them is a cause hormonal imbalance. So hormonal imbalance bado ni risk factor and bado ni among the top causes of miscarriages. Another thing ni we hustle a lot. Yes. We hustle a lot. Yo up and down nini hizo zote. Alafu information sasa kila mtu anaweza post kwa media na miscarriage. Kitambo information tukua tuna access. So inachangia sana kupata accurate information. Sasa government iko very serious kwa data. Na pia kwa access information ni rahisi hata kwa villages. Okay. Mwingine hapa anasema good morning. Ni patients kutoka Mombasa, nilikuwa na miscarriage that is back in 2020 na mpaka sasa hivi sijaweza kupata ujauzito. Je, tatizo laweza kuwa nini ilhali anasema situmii uzazi? Kupanga uzazi ule. Sawa. That's what we call secondary infertility. Okay. Na tumeongelea about infertility I think. First session yetu ilikuwa about infertility. So that secondary lazima investigate this miscarriage ndio imecause hiyo secondary infertility. Could be after miscarriage meza dawa vizuri antibiotics ikakosa what we call PID. PID ina lead to tubal blockage. Tubes na block so huwezi conceive mpaka icorrectiwe. So inafaa fanywe follow up ya infertility. Fertility clinic afanywe follow up, establish cause of hiyo infertility, then ata conceive. Okay. Kwa hiyo ataweza pata namba yangu ni mupatie program yote. Investigations atafanyiwa. We can still do virtually over the phone, anaenda anafanya hizo tests, tunaangalia afu na identify cause of this infertility, then we rectify. Kaya ni rectifiable, then ata conceive. There you go. Hiyo ata kumreassure ata conceive. Okay. Nel, kuna is there a physical ilenye after you've gotten a miscarriage? What is the physical steps to recovery? Physical? Yes. Because to ile emotional, we'll just have the lady go through counseling. Alafu atasaidiwa. Now for physical. Physical that depend your hobby. You can go to church, uimbe, nini ufanye nini, whatever you love, singing, you can join hizo manini, you do exercise, you travel to other places, hiyo ku refresh to, hiyo ni physical thing that you can engage kwa kishume recover psychologically. So what you love doing kama a part of your hobby, you engage so that una heal physically now. Alafu physical healing nyingine nisa kwa sisi tuna intervene sana na kulingana na management. Juu kuna healing sasa ile like sasa daktari amesha kuhandle, maybe he has done an MVA, amekuosha amesha kuosha, so kuna pain killers ambayo atakupatia, na maybe kama ume lose damu sana kupatia dawa za damu, alafu bado kuna antibiotics to ensure that upate infection. So we have good management kulingana na daktari wako, especially when we come to hizo pain killers, antibiotics, dawa za kuboost damu kulingana na venye una present. There you go. So your management is quite important. Jumbe ni nyingi sana hapa, but nafikira kwamba itabidi utatupea na nambari ndivyo yeyote ambaye ako na swali ataweza kuwasiliana nawe. Ila kuna huyu ambaye anasema morning committee, Jane kutoka Nairobi, nauliza daktari, niliconceive November lakini niko na tatizo la kuumwa chini ya tumbo, ndulita chini ya tumbo. Yes, anasema hadi inanizuia kuinama na hata sijaanza clinic, ndivyo anavyosema. Alafu so inaweza kuwa labda anahofia isiwe ya kwamba inamuelekeza hapo. Hiyo already ni process, lakini hiyo inaweza zuiwa. Sijui kama fanya scan tuangalie kama kuna any abnormality at that pregnancy na kwenye meji implant. Ni vizuri sana afanye scan wa daktari wake, a request for ultrasound scan so that aangalie kama kuna any abnormality kwa hiyo mtoto mana developing fetus. Na kwenye pregnancy meji implant inaweza kuwa kwa meji panda si pali the right place, in a little pain, the cases of ectopic pregnancy. So inaweza kuwa na risky rupture. Rupture ni emergency, so lazima nini angaliwe kwa haraka tena. All right, in case ya corruption kabla rupture. Nell, you got someone ama niulize hili? Read that one. Okay. Yes. Helen, my question is, alikuwa diagnosed na is it terms PCOS? What is that? This one.
kuna P and cos there. These products of in polycystic ovarian cysts. Okay. So alafu anaendelea anasema last year August nikapewa medication, nikapata ujauzito, though I got a miscarriage December. Nikitaka kupata mimba nyingine nitatumia medication tena ama nitapata naturally? I expected your polycystic ovarian cysts kukos ama polycystic ovarian syndrome kukos miscarriage, cause hiyo inaashiria tu alikuwa na hormonal imbalance. Tumesema hormonal imbalance, yes, na hiyo ina cause miscarriage, ndio hiyo huyo ameconfirm. Hormonal imbalance na cause miscarriage, so hiyo ina managewa kwa kubalance hormones. Yes. Alafu kuna low doses za what we call hypoglycemics, tunakupatia for 1 month, inaondoka, kishaondoka na tumebalance hormones zako vizuri, then you conceive, uta progress to term. Okay. Vizuri sana. Huyo atalea mimba up to term vizuri. Hata kuna hiyo ni cause and you already daktari wako identify, so ni correct tu na kuconceive sasa. Okay. Na kuna hata kuna mwingine alipatikana na hiyo kitu umeita polycystic yes, August 2018. Yes. Anasema this after delay in conceiving, trying to conceive for 3 unsuccessfully. Yes, but in 2020 October I was sent for another ultrasound after a prolonged menstrual bleeding and the cysts were not there. Niliambiwa zimeisha. I'm still trying to conceive. Can I be helped? Ndivyo nauliza. Yeah, you can be helped. Our viewer, you can be helped. Yes, please. Because one of the causes of infertility bado ni hormonal imbalance. Hormonal imbalance can lead to miscarriage in case you conceive, and it can also lead to infertility. So, your prolonged menstrual bleeding na bado alienda scan ikaonekana hizo polycystic ovarian syndrome zimeisha. Yes. Hizo cysts zimeisha. So it's a matter of daktari to balance back her hormones. Okay. Alafu conceive. There you go. Yes, Nell. Is there a common week or a common month that miscarriages are prone to happen? Yeah, first 12 weeks, very common. Yes. First 12 weeks, that's first trimester. Okay. Very common. That's why I've told you to raise pregnancy back up to around 20 weeks. It's tricky. Yes. You need a lot of counseling, a lot of preparations, and a lot of information about your pregnancy. Okay, kuna wacha nisome tu wa mwisho because najua pia muda hauko pamoja nasi. Naam. Juu amesema tafadhali. Sawa. Good morning. I have had 3 miscarriages. Na ya mwisho ngoja ndio ninakusomea wewe alafu ananisomea hapa chini. Si ngoje. Good morning. Good morning. I have 3 miscarriages na ya mwisho niliwekwa hiyo stitch. Umeita? McDonald's stitch. Yes, but ikatoka na 6 months. Anasema sasa sijui hata nifanye nini. Help, please. Committee, read my text. I have read it. Anasema anataka kujua manake amefanya kila kitu lakini bado ujauzito ulitoka. That's very unfortunate. Amefanya kila kitu. So hiyo ya katika bado hiyo stitoka. But bado ikatoka na 6 month. Na kamiskari. Yeah, so anasema sasa sijui nitafanya nini. So hiyo stitch maybe haikuwa kwa vizuri. Ata repeat the same stage. Huyo ni cervical incompetence. Uone gaina wako amedecide on McDonald's stage, jua you have short cervix. Hiyo ni cervical incompetence. So bado asigive up, bado a conceive, aenda ekwe vizuri hiyo stage, vizuri kabisa tight, atalea to term. Na anytime from 36 weeks. Okay. Toloka kuna any complication inatolewa. So we alikuwa almost there. Almost there. All right. Yes, unfortunate thing that happened. Na Colby alifanya heavy manual work ama alitembea hizo time, maybe alirelax, alienda comfort zone. So unafuata maagizo ya daktari. Senye pregnancy inaendelea you must sacrifice everything for the sake of your baby, for to be called mama and the husband to be called papa. So you must have total bed rest senye pregnancy inaendelea ku progress. Unaona? So that uzuie cases za hiyo stage kukatika. So when the doctor tells you ni bed rest, what is bed rest? Total bed rest. Okay. Can a mother not taking sawa? Yes, please. Can a mother not taking hizi supplements zenye wanapewangwa from the hospitals? Is it a factor that can lead to a miscarriage? Yeah, sure. Now I've told you about folic acid. The supplement IFAS. IFAS simply means iron and folic acid supplements. Yes. So we have so many other supplements, pregnant care, Momvit, hizo zote kuna Hemophos family, hizo zote ziko na hiyo iron na folic acid. Yes. Especially kuna mama mwenye hata meza juu hizi kumeza tembe.
akae tu kwa nyumba, anakuja kwa clinic after 12 weeks, anakuambia daktari, zile tembe unipata nilishindwa kumeza juu ya hizo side effects. Hiyo first trimester tembe unatapika sana. So unapata unakuwa na upset za tumbo. So inafaa unarudi kwa clinic mapema kwa daktari wako so that aone kama tembe ndio ngumu kumeza juu kimeza na kunozea itakuchange kwa syrups. We have very nice syrups in the market zenye hazina hizo ma side effects za heartburns ama epigastric pain ama nausea ama iyo vomiting. And ni very friendly, like kind of hemophos family. Apata aina hizo ma side effects main. Bado iko na iron na folic acid. Hiyo ndio main things, ndio. Folic acid ni very important kwa first trimester. I wanted to ask you that question. Kwa sababu ni tube defects. Na tumesema defects zita cause miscarriage. Exactly. Kidogo na defect kuna possibility for miscarriage. Neurotube defect ni kama spina bifida, hydrocephaly, cleft lip. Hata sasa kuna campaign ya hiyo cleft lip repair surgery na kuna cleft palate. Spina bifida umejua nundu kwa uti wa mgongo. Na hydrocephaly ni ile maji mingi kwa kichwa. Hizo ni abnormalities mbaya sana zenye hata mtoto akiprogress to term. Ndio nimesema kwa sikilizaji wetu, at times hata time you are grieving about the loss of your child. At times thank your God, maybe amekondolea shida zingekupeleka India. Mtoto anaweza kuja na mikosi, drain all your resources, hadi your friends wakijaribu kukuraizia money kwenda for operations. So this folic acid is very important. Very That's important. Why I told you every day before conception or pre-conception, you start on folic acid. Na kama unakuwa na hizo acidity, we have other supplements that tukupatia enye bado na contain folic acid. Before conception na up to 12 weeks after conceiving. Hiyo sasa tuko sure tumeondoa risk. Birth defects. So for these people who do not go to hospital at all, even after conceiving, what they are doing to themselves and the babies, very harmful. It's a very risky situation. Kunini. Wow. Kuna wengine ambao watakula healthy at home because tumeongelea about nutrition. So si lazima kila mtu atakuwa kwa risk maji atumia, lakini heri uzuie. Ni muhimu. Heri uzuie kuliko kwanza ku regret later. Mbona uko na daktari mapema. That's why we are here in Mbci, very wonderful program kuelimisha watu wetu, because hata in Bible na hiyo ndio kitu yenye mimi naishi kutumia because we are in Christian television. Our people perish or they are suffering because of lack of knowledge. So we are feeding with knowledge. We have that information so that to reduce those cases, the miscarriages, family breakups, miscarriages, na pia hizo and even depression, you know. That's true. So for someone who may want to visit, you or maybe to talk to you, how can that happen? You can visit me at Upper Hill, Quality Modern Hospital. You ask for Dr. Sulwe, Quality Modern Hospital. Upper Hill. Nakuru. Kidogo niseme Nairobi. Upper Hill Nairobi. This Upper Hill Nakuru. Ni Nakuru Nyahururu Road at Upper Hill. Hospital iko tu hapo karibu na highway. And my contacts kuni reach when you are mbali 0711 611 64. 0711 611 64. There you go. Are you on social media? Maybe social media. Kwa Facebook utapata Quality Modern Hospital. You can engage me from there. Through that number you can WhatsApp me, ama you can make a call direct, ama bado kwa YouTube utaweza pata Health Talks with Dr. Sulwe. All right. Kuna a lot of information. And I know you cover all these topics all these topics tunakava huko. Thank you so much. Na pia ninajua umekuwa msaada sana kwa moms and babies. So have a lot of referrals. Tunasaidia, tunashukuru Mungu. Asante sana. And we thank the Lord for you. And then kwamba tutakutafuta muda mwingine pia uje tuzungumzie mambo kadha wa kadha, kwa sababu afya ni muhimu zaidi. Kwa sababu even if you are earning a salary of even 200,000 and your health ianza complications, you will not enjoy that salary. So what you do is very key in the society, and that is why we do appreciate you always. Asante sana Dr. Sulwe. Thank you. Wow, there you go. So tunajua kwamba sasa umeweza kujua some of the things to do so that uweze kuzuia mimba kuharibika, and what you're supposed to do, kitu kimoja ambacho nimekipata ni hiki. The moment you conceive, tafadhali enda hospitali. Anza tu kwenda. Let the doctor conceive. Kama una plan conceive. Anzia hapo. Hebu anza na daktari. Why?
ndio kuanzishia supplements na akupatia hiyo lecture counseling pole how will pregnancy progress, programmie first trimester, second, third trimester, what to expect. So prepare. Kuna wengine ukishawapatia program yote wanaona daktari acha nijipange tena.